It's అంటే he business. could అవును at the end of it నేను అదే చెప్తున్నాను అంటే it's all purely business. That's where I will bring in our team. We paid the captain 18 crores for not even winning a tournament, but still just purely based on the fact that hey, he is our captain. The world needs to know that and a statement on Judo. I think that CSK, I have to give it to them. He wouldn't have got 18 crores in 18 the crores in the auction. auction. No, Yeah. and still getting that paid is such a big statement to make as a team, as a community, as a setup itself that hey, we still trust him as our captain, and he will be our captain for the next 3 years. There's no questions asked about it. So I think that was a big move. They could have easily convinced him, hey, Takku Disko. He would have taken. I am pretty sure he would have taken. He wouldn't have. But No, అదే కదా సేమ్ మ్యాథ్ కార్తిక్. ధోని అన్క్యాప్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ద పర్స్ ఇస్ ఆల్ ఓపెన్ నౌ. This is open. Yeah, yeah. As much as I am a hardcore CSK fan, it's like to break the pot into pieces. It's that's what helped hmm, hmm, CSK. Uncapped hmm. look open that it opened, right? That did not work out for Mumbai Indians because Rohit Sharma had to be in that this thing. అంటే Think what of there is no. what I was thinking about is, let's say now they had convinced Ruturaj to take, hey, we are going to retain you. We'll give you only 13 crores, much like what we gave Dubey. Dubey got some 12 or 13 అనుకుంటాను. We'll also give a 5 to and 15 crores to the Jadeja, whom they gave 18. Okay, 15 ఇచ్చేసి they could have managed to retain Devon Conway or Rachin Ravindra with that sixth slot instead of going into the auction and not figuring out how much you're going to end up paying for one of their retentions. And but they still wanted to say, hey, okay, we want to pay the guys that are going to be our future NSC. They went ahead and did that, which is big and business. ఎందుకంటే నువ్వు చెప్తున్నట్టు ఆ పర్స్ ఓపెన్ అప్ అంటున్నావు కదా, ఇఫ్ దే రియలీ వాంటెడ్ టు పే హిమ్ లెస్ they could have convinced Jadeja and everything, hey, we'll go 15 for every both of you, we'll give 13 to or 12 to Dubey, and we'll try to bring Conway or Rachin Ravindra back into the squad, which will set up, which will answer more questions actually. You have an opening slot is sorted, you have a four bowler in Jaddu that's sorted, or 2 overs from Dubey may be sorted, you have the wicketkeeper any which ways. And then also another 4 overs from Patirana is also sorted. So if you had retained even somebody like Conway, I think there would have been more answers that was answered. But then I think they just did the right thing by saying, hey, no, we want to appreciate who we want to build the future on. And I think I liked what they did, even though we may not be a super powerful squad this time because we may not get everybody that we want. I don't think Conway is going to come back to us, even RTM to Saha, which is very doubtful for me. Yeah, And one So, RT. It all depends whether Conway or Rachin, mm, for that matter, or if they surprise and go to a Tushar Deshpande. mm. Or pick up Mitch Sandner. Who knows? You never know Mitch what Santner, CSK will. I think, see, it is going to be a New Zealand contingent. That's not going to change. But Mitch Santner, I think they will anyway buy him back because he he won't go will for much. much and a confidence, and he may not even be in the starting 11 for most games. So Mitch Santner may He come back. he was not there. That's because Deekshana was there. I don't think so they'll pick Deekshana this time is what my hunch. అంటే నేను అనుకోవడం దీక్షణని తీసుకోరేమో. Depends. ఎందుకంటే కానీ yeah, good. yeah, అంటే again, I know Shivam Dube is a very good, has now become a very good player. And spin, obviously, they play half of their matches in Chennai, so where he'll be more effective as a batter. But 12 crores for Dube, ante I was a little surprised. Again, నా thought కూడా అదే అనమాట. They could have retained Rachin Ravindra, who could have been like that star player in the future, right? అంటే all-rounder, మంచి left-hand batter. So, yeah, not retaining Rachin Ravindra is one thing that I thought, okay, CSK would do. వాళ్ళు చేయలేదు. But yeah, I mean, That's current squad ఇప్పుడు that's రిటెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు అయితే పర్ఫెక్ట్. అంటే they again have that set of players whom they can rely on and వాళ్ళు పర్ఫామ్ కూడా చేస్తారు. అంటే I have a gut feeling. లాస్ట్ టైం Okay, I రచిన్ have a gut feeling. Okay, I have a feeling that Devon Conway will go to RCB. Faf is going to come back to CSK. క్యాన్ ఎందుకంటే Yeah, I've always seen అవ్వచ్చు. RCB going and hunting some of these CSK players Someone who has done who well has for done well for CSK కదా. CSK. Yeah. you might get అవును. sacked for base price also. 2 కోట్లకి అవును. 4 కోట్లు you might get, or Yeah, like yeah. somebody like Delhi just wants to spoil the party for Hey, CSK. It's like, okay,
go for కానీ ఫాఫ్ Champions రీసెంట్లీ League. వన్ ఛాంపియన్షిప్ కదా, దుబాయ్ ఏదో ఒక లీగ్ గెలిచాడు కదా క్యాప్టెన్ గా. ఎక్కడ గెలిచాడు? లేదు, I'm ఎంఎల్ not sure. లీగ్ యుఎస్ లీగ్ అవ్వలేదు, ఇది అనుకుంటా దిస్ వన్, ద సిపిఎల్ కరేబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ గెలిచినట్టున్నాడు. సంథింగ్ ఏదో ఒకటి క్యాప్టెన్ గా గెలిచాడు. ఓకే. He did that మెస్సీ వాక్ కూడా కదా. మెస్సీ వాక్ కదా, రోహిత్ శర్మ. అవును, కరెక్ట్. అదే అదే. So, but as we are talking about CSK, I think we have unofficially completed CSK అనుకుంటా. మనం అనౌన్స్ చేయకుండా CSK మాట్లాడదాం. I think nobody else to ఇంకెవరు కూడా లేరు అనుకుంటా CSK. అంటే they have people if they want to retain, but by the virtue of purse, I think after much debated, much అండ్ controversial. సిఎస్కే ఇస్ వన్ టీమ్, నాకు ఆప్షన్ లో వాళ్ళకంతా ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరి ఫ్రాంచైజ్ కి కనిపించదు నాకు. అంటే దే నో వాట్ దే వాంట్, దే డోంట్ ఓవర్ డూ ఇట్, దే డోంట్ రియలీ కమ్ వితౌట్ అ ప్లాన్. See, సో అది they are the కాన్ఫిడెన్స్ team ఉంది. where with a purse of ఎంత 60 ఎంత CSK 55 purse ఉంది. 55 crores 55 కదా. ఉంది ఇంకా. They will go by Ajinkya Rahane at 1.5 CR or 2 CR, Faf at 2 CR, right? Somebody like that they'll do, and like you will be like చూసిన తర్వాత "అరే, ఎంతమంది ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు, they'll easily play, right?" And నాకు that will ఆశీర్వాద్ happen. పట్టుకోవాలంటే నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. ఏం తప్పులు చేయలేదు You- వీళ్ళకి తెలిసి They'll ఇంకా. go by Moeen Ali for 4-5 crores kuda if they get it. So they will be like open to it. Moeen Ali ostada 5 crores is my upper target. 5 crores లోపల దొరికితే కొన్ని, లేకపోతే వదిలే, నెక్స్ట్ గో. అంటే అలా వాళ్ళ they have వాళ్ళ everybody. వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాటజికలీ పికింగ్ ప్లేయర్స్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్ ఆల్ త్రూ ది All సీజన్, throughout. హు ఆర్ నాట్ And గోయింగ్ they టు బి can kind of make them assign a కరెక్ట్ role. అసైన్ అ రోల్ And బికాస్ you will not get Dubey for a lower price also. మంచి price they have retained him. And also 3 good innings from him seals them a lot of spots. They'll qualify. 3 plus another 5 matches from somewhere, he'll qualify. He's one guy who is like that. బట్ ఐ థింక్ దే హ్యావ్ టు చేంజ్ ద స్క్వాడ్ కొంచెం. ఈవెన్ ఇఫ్ దే గెట్ ఎవ్రీబడి, సి నువ్వు చెప్తున్నట్టు దే ట్రైడ్ ఫర్ మ్యాక్స్వెల్ లాస్ట్ టైం. సో ఫర్ డైరల్ మిచెల్ బదులు ఇఫ్ దే గెట్ అ మ్యాక్స్వెల్ ఆర్ సంథింగ్, ఐ థింక్ ద టీమ్ లుక్స్ అ లాట్ మోర్ కంప్లీట్. బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ And, it's all going to be my how the hunch 55 how it's going to come down. my hunch is if they get Mitchell and Maxwell both at like 6-8 crores also, they'll like, we'll take Mitchell, we don't want Maxwell. That's how they will do. Right. Last time అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి they went for Yeah. that kind of this thing. ఈసారి డబ్బులు లేవు కదా. They'll not go. Mitchell for 5 crores is okay rather than Maxwell for 8 crores. అలా ఏమైనా ట్రై చేస్తారు. Yeah. So yeah, but I think, but I still feel I'm not still confident about CSK up until I see the entire squad. To be honest, నాకు KKR and MI look a lot more complete side than CSK. ఎందుకంటే రుతురాజ్ is a hit or miss, Shivam Dubey is a hit or miss, Patirana is your only consistent there, Dhoni is again a hit or miss. So ముంబై ఇండియన్స్ వి థాట్ లాస్ట్ టైం గోయింగ్ టు బి షోర్ షాట్ అది ఇది అని చాలా మనం హైప్ చేసుకున్నాం. సో ఐ థింక్ అంటిల్ అన్లెస్ ద ఆప్షన్స్ retain whatever they're retaining, it's more of emotion and what fans would like to, or the franchise want to hold good with. See, it will solve only 30% of your problems. None of it. 6-member will only solve 30% of your problem, and there are injuries, there is form, right, and where it will happen, what ground. So there are n number of things Gani, ఉన్నాయి ఇంకా. I just feel MI, the players are at a better place now, where they are a lot more sorted now, because with Hardik Pandya playing under Surya Kumar in the international, him being in the form that he is right now, and Jasprit Bumrah also coming to terms. I think the T20 World Cup win kind of brought all of them together in a lot of ways. Yeah. So I agree that see, that's the emotional angle to it which got solved, because the team is not only that 5-6 people, there are 5 other people whom they have to pick, right? yeah, కదా ఆ 5 ఎలా ఆడతారు అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే ఇప్పుడు ఐ జనరలీ డోంట్ రేట్ ఎనీ టీమ్ టు బి ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ టు కంపీట్ అనేసి పర్సనల్ గా అయితే I will go ahead and say MI and KKR are looking a lot better to build a team around the 6 And- players that they have. 6 or 5 players And- that they have. MI are having don't Mahila back as coach kada. I think Yeah. Mahila has been a very influential person in the MI camp for a very long time. I'm correct. Yeah. So And So the other he has not said anything dumb like saying Rohit Sharma has not been performing as the owner. He's given that sort of
respect where it was necessary. So I think Mark Boucher missed the bus by a huge margin. You don't go out and say Yeah, such MA statements in fans are any very interviews. MA fans are happy Boucher going out. So Roger, yeah. same thing, Mahela is back rating Mumbai high is like Gambhir going out. Will we say KKR might not be the same. So that's what they might bring in. So MI has different problems. Like no problems like a one family ni Malli they have to put in one Mhm. place and kind of Mm-hmm. this thing. Right. So until there's a team in place, too early. See, last time Shreyas Iyer hardly got to bat for KKR. Kada. For example, all that they were Phil Salt and Naren. Right. If Naren doesn't fire all cylinders and he can be a bad bowler in a season. Wicket clear out. So that's the reason why I'm saying, well, the retention is great. You need to go with an open mindset that anything can happen before the IPL. Mhm. Okay. So I think with that CSK done, now we have to go to some other teams which are We'll talk SRH about maybe. SRH. Huh? Yeah, 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 SRH yeah. is an interesting No, retention this yeah. year. So yeah, SRH also is a team that I think have retained quite well. Wherein I don't know how they convince some of these players to get lesser, especially Nitish Reddy for 6 crore is a steal. It's a steal. Somebody who's starting to prove himself and to could have very well said, "Hey, I think I'll get more in the auction." And AC, he could have easily got 12 to 14 crores, double the amount that he is paid because he's starting to become a proven bowler, and he's also supposedly even in the domestic, he's more a bowler that bats rather than the other way around. Yeah. So Red ball. Red Red ball ball, cricket. red Yeah. ball. So with all that in mind, I think that was a steal for them. And Abhishek Sharma, they've retained. So they are again openers are sorted, captain is there. So you have Klaasen in the middle. So your wicketkeeper is sorted, openers are sorted. You have 8 overs that's sorted. So 8 overs happen, no? 6 overs maybe. Cummins And and even Sharma can bowl. Travis said, okay, if you give 1 or 2 hours to them, like 8 hours is sorted They probably. only bat. They have four good overs. Rest of all is Uh, pitching. mm, okay. Nannadite. Yeah. Nitish Reddy, okay, he's bowling, but it's more of Cummins who will bowl that 4 overs. మిగతా all pitching bowlers ఇప్పటికి Okay. నన్ను అడిగితే. Yeah. But they they have proven match winners going by last season kada. Okay. And at least in that scheme of things, Abhishek Sharma, Klaasen, Travis Head are definitely to bank for, and Nitish Reddy is upcoming in ranks, so definitely to reckon with. Pat Cummins is captaincy. Bowling is like a hit or miss for him in T20. mm, You should like I don't really I'd baga extremely T20 Okay. bowler and I think Japan. But they have good three batsmen who can make a kill out of the match. So that's how it is. All that they have to sort out is the spin bowling. And they Yeah. yeah. But I I think think, yeah, it's a very good set of retention. set of retention and how many do they have? They have only a one RTM. A one RTM, they might probably go for somebody like a Nattu or something at a cheap price and try to get him back. well, you will not get Nattu at a cheap price. Mm, Definitely not. You will not get Nattu. They might go to cheaper price somebody like Samad, which have retained last time. mm, ఎందుకో తెలియదు. So yeah. Samad వెళ్ళొచ్చు, right? Or I don't know. Shahbaz Nadeem ఆడాడా? Somebody played for them. Yeah, no. ఇంకెవడో కూడా షాబాజ్ నదీం కాదు. అదే ఒక Vijay Shankar, ఆర్సీబీ ప్లేయర్ ఉన్నారు కదా. Vijay ఆర్సీబీ లెఫ్ట్ Shankar, హ్యాండర్ ఉండేవాడు somebody. కదా. విజయ్ శంకర్ కాదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్ బౌలర్ ఏదో షాబాజే. ఏదో షాబాజే పేరు అదే. Shahbaz షాబాజ్. Nadeem, there's another guy, Vijay something, who played a couple of last. I'm checking. Miru, you can continue. I'll just. ఓకే, ఓకే. I think Shahbaz Nadeem they might do. He played decently యా. well for them last season లో. So అలా ఎవరినైనా so they don't have a uncapped player retention ఏంటి? Who is uncapped for them? They don't have an uncapped retention, is it? So that's the reason they left out and are taking an RTM, I suppose. Yes, so maybe, yeah. యా, షాబాజ్ అహ్మద్ ఇస్ ద ప్లేయర్. Shahbaz Ahmed. లెఫ్ట్ Nadeem ఆర్మ్ is the స్పిన్నర్, old player. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బ్యాటర్. Yeah, they might go ఆర్సీబీ to నుంచి ట్రేడ్ అయ్యారు. యా. Shahbaz ఈజ్ Ahmed. అ గుడ్, ఈజ్ అ గుడ్ Is a good cricketer. value pick. So they might go for an RTM. Otherwise, like I don't know who else they have to go outright for RTM and stuff. Not to probably, right? Mm. And they would definitely go for not to, but you'll not get it at a cheap price.
Okay, I was talking about a Sri Lankan spinner they had called Vijaykanth Viyaskant Anisi, who bowled a Uh, last couple of games I did, who bowled actually quite well. what? I don't think so. He's a Sri Lankan. He's Sri Lankan at Jaffna Kings guarded at. Oh, okay. Hmm. Yo. So Adi, so that is SRH. Then SRH Tarata aithe, I think we are left out with Gujarat Titans, Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals. Rajasthan Royals. Yeah. Let's So do Rajasthan mm, first. Rajasthan, I think the biggest surprise is Josh Butler not being retained Jaws. and Trent Bolt also not looked in for Vallede. And the Trent Bolt was also retired from T20 World Cup and On a he's going to be central available contract. the entire this tournament. So I would have probably even looked at having him. But yeah, they choose not to, which means they've paid Sanju Samson, Yashasvi Jaiswal, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Sherman Hetmeyer, and who else? Royals, Sandeep Sharma. Sandeep Sharma. Yeah. Royals, Royals. Now, personal opinion, somehow they have got not been very great with retention. Another na feeling, Hmm. right? Sanju Samson, Jaiswal, Parag, Jurel at that price point, Oh, right? yeah, surprising. And Sandeep Sharma is a steal deal. Yeah. So anybody steal deal. Hetmeyer, Jurel and Hetmeyer is somebody you could pick from the auction. Auction Anniversary, at Yeah. right? Yeah. slightly Jurel lesser is price also. okay. Jurel is great. India carded, everything is fine. But like what he's getting 14 crores. 14 crores is high for his, yeah, even I feel. And they not for Jurel as such, for that commodity of a middle order Wicket batsman keeper, plus a keeper, yeah. where they already have a keeper. I only have one opinion about this guy, Dhruv Jurel. Okay. Their coach is Rahul Dravid. He's seen something in Dhruv Jurel that we have not seen. Uh, He did the same thing with Shubman Gill also. When we all were going gaga about Prithvi Shaw, he was the only person said, it's not Prithvi Shaw, it's going to be Shubman Gill that's going to take over the Indian cricket. And you see, when they were playing under 19 itself. So there's something in uh, Dhruv Jurel that Rahul Dravid has seen that is going to succeed them in the next 3 years. We don't know because I don't think Dravid is that dumb to go pay Dhruv Jurel 14 crores. um, yeah. Might, So might, but see, that's what right. As a player, definitely you can't comment on the player with a price tag to it. Kada. And I'm just looking అంటే it at కాదు a you sometimes project కదా that's the whole point of being a coach and saying hey 3 years is what I'm going to invest అనేది కదా ఇక్కడ so the might be. advantage the advantage is Rahul Dravid has had the first hand analysis of all these players that he's got with Rajasthan Royals because they represented India they played under him so that is where I will leave that comment Dhruv Jurel even I am surprised but the only factor that is convincing me is Rahul Dravid has seen My something that only we have thing not. is, my only thing is, how will they make the rest of the team? Another question. Considering, see, I'm not even debating whether Jurel is a great player or not. Okay, is that slot of a keeper, middle order batsman, whom you already have a keeper, is worth 14 crores. అదొక్కటే నా క్వశ్చన్ రైట్ ఎందుకంటే your purse is 40 crores now. Hmm. 40 crores, no retention, and you don't have bowling. Oh, no. Yeah. Kada, and you will not get, and you need spinners. Your spinners have been Chahal and Ashwin have made good at done Chahal one notch higher for them. Kada. Hmm. So you don't have spinners, you don't have a Bolt, you don't have an Ashwin, you don't have a Chahal right now. And will you get any of them at a cheaper price? Definitely not. You will not get. You very difficult. వాళ్ళు ముగ్గురు ఒక్కడనైనా కొనుక్కుంటారేమో అని Yeah, yeah. కొనగలుస్తారని I don't think they're getting రైట్. anybody back. I really doubt. సో దట్ Yeah. ఈస్ వేర్ అక్కడే నాకు డౌట్ వాళ్ళు ఏమైనా ట్రిక్ మిస్ అయ్యారేమో అనేసి దట్స్ మై ఓన్ దిస్ థింగ్ 40 crores యూ నీడ్ టు హ్యావ్ 4 bowlers ఇప్పుడు పరాగ్ పరాగ్ ఓకే వేస్తాడు 2 overs యూ డోంట్ హ్యావ్ 4 bowlers 4 + 2 6 bowlers ఉండాలి నీకు రైట్ 6 bowlers మినిమం యూల్ హ్యావ్ టు do 25 crores minimum you'll have to spend for 6 bowlers is what my question Hmm. is. Hmm. And average any spinner in previous IPL auctions loni has not gone less than 6 crores. India can't null. Chahal gani, Ashwin gani, same thing నేను చెప్పాను కదా, spinners లేరు. Yeah. కొనడానికి స్పిన్నర్స్ అయితే
in the auction pool లేరు. వరుణ్ చక్రవర్తి లేడు, కుల్దీప్ లేడు, జడేజా లేడు. సో దట్ Patel, ఈస్ Akshar Patel, yeah. అక్షర్ పటేల్. సో యూ నెవర్ నో అన్నమాట. అందుకే దట్స్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ కి వై డిడ్ దే స్పెండ్ సంబడి ఫర్ ఎ స్లాట్ ఆఫ్ 14 crores అన్నది వాట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్. Gani, going back to Rahul Dravid now becoming the coach, so he might take a while to kind of set the team with whatever players he gets in the auction. But the team was solid kada with Josh Butler being there, Trent Bolt, Ashwin, Chahal. So yeah, there needs to be some sort of a team setup అవుతుందా అన్నది చూడాలి in the auction. But I thought, yeah, they could have retained Trent Bolt, to be honest. Trent Bolt gives you that upfront 2-3 hours, 2 wickets Yeah. definitely ఇస్తాడు. And economy కూడా బాగుంటుంది. So And problem is again left hand fast bowlers దొరకరు. And Mumbai yeah, Indians will go behind all these left arm fast bowlers. Even Arshdeep, I don't know if they have money or yeah, not yeah. secondary. Arshdeep, Trent Bolt, and many of the players. ఎందుకంటే you don't have a lot of left hand fast bowlers కూడా. So అది problem. See, Mohsin Khan retained. ఇప్పుడు when I look at this retentions overall, kada, one thing that I am probably starting to feel is the game has now changed from being a 140, 150 game to always being a 200 plus game, even if it's a bowling pitch. So now I think what they are looking at is, hey, I will load my batting order with 7 or 8 batsmen and bring that additional bowler as a super sub whenever I am to bat a bowl anede is becoming the concept ane I feel. So I think they just want to outscore the other teams. Nobody's looking at, hey, I want to reduce the scoring rate and a type low. I don't see any team that's done that sort of retention. Only KKR made sure that they have bowling also sorted because they had the advantage of Varun Chakravarti and Sunil Narayan being there Harshit with them, Rana. Harshit Rana and all of it. The rest of the teams have mostly gone with hey, we will score big and we will try to outscore the other team అన్నట్టే they did the retention అని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. బట్ యా వీల్ హావ్ టు Might వెయిట్. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. దే మైట్ రిటైన్ ఇట్ దట్ వే అని. బట్ స్టిల్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ 4 bowlers at least to bowl. యా ఐ అగ్రీ. You నేను can't. You will అంటే say that the game has moved to 200 and నువ్వు 3 bowlers ని తీసుకెళ్ళి you can't go keep chasing 250. కాదు, So that is my other దట్ problem. ఇస్ నాట్ మై ఒపీనియన్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దే డోంట్ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ బౌలర్స్ అప్ ఫ్రంట్ అనేది నేను చెప్తున్నాను. Let's see. ఎందుకంటే And గుడ్. going back to Dhruv Jurel, so he could again have been given the confidence that hey, we would do an RTM or we would buy you back in the auction, because I don't know. Again, it depends on when he comes in the auction, etc. But 14 crores కి వెళ్తాడా అన్నది మిగతా ఇప్పుడు రాహుల్ ద్రవిడ్ might have seen something, but I'm not sure if the other franchises are willing to kind of put 14 crores on a Dhruv Jurel to be in their side. So అక్కడ I think they missed a trick, ఎందుకంటే that could have released them good enough money to maybe retain a Chahal or Another a 2 crores at least. yeah, so they could have retained a Trent Bolt or a Chahal. Josh Butler, I think ఏదో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కదా రాహుల్ ద్రవిడ్, that he was not willing to or he doesn't fit into the things. ఏదో ఎవరో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు that I he was think too Josh Butler, they were not having a great I mean, they didn't like the fact that he left during the playoffs last season. మధ్యలో వెళ్ళిపెట్టి సంథింగ్ ఏదో Yeah. సో ఏదో So స్టేట్మెంట్ that ఇచ్చారు that he's that not that that was not very welcoming for the franchise itself. So that played into the decision making, and was the point. So so yeah. that said, I think there's two more teams on one. We have three more teams actually. We Gujarat and LSG. we missed Who even Delhi else did Capitals. oh yeah, yeah, correct. So Three more. we can probably go to Delhi Capitals. Delhi Capitals again a weird couple of days. I mean, Rishabh Pant was a no-brainer అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే you like it or not, he was you stuck to him and sent Shreyas Iyer out of the door. And Shreyas Iyer were already your so now I don't know what context they let him go in the first place. Are they going to get him back? I don't know. Maybe Rishabh Pant thinks that he's deserved more than 16 crores or 18 crores emo and this is feeling emo. But I'm really confused over why they would want to let go Rishabh Pant in the first place. ఎందుకంటే you can clearly see he's getting back to form. He's playing the way that he did before the entire accident, everything happened. But I'm just confused. I సో think it's నేను ఎక్కడో going to చదివాను,
I'm not sure if this has an effect. There are two business families that own Delhi Capitals, Hmm. JSW Group and GMR. Hmm. So last 3 seasons, apparently, GMR had taken a step back. Okay. But now GMR is back at the like decision making role in the cricketing side of things anta. So and they've For all me, historical గా చూసుకుంటే హిస్టారికల్ గా చూసుకుంటే దే హ్యావ్ అంటే ఎప్పుడైతే జిఎంఆర్ వాజ్ అట్ ది ప్లేస్ వేర్ దే వర్ మేకింగ్ క్రికెటింగ్ డెసిషన్స్ దే ఆల్వేస్ మేడ్ మిస్టేక్స్ అన్నమాట. Okay. సో ఒక Okay. సీజన్ అయితే ఐ థింక్ దే లెట్ గో ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ దే బాట్ సమ్ ర్యాండమ్ టీమ్ ర్యాండమ్ ప్లేయర్స్ దే డిడ్ so, వర్స్ దెన్ ఎవర్ అలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. సో మేబీ దట్ మైట్ so బి రీజన్ something అనిపిస్తుంది. something like this. I think DC men's team will be taken care by GMR, and women's team will be taken care by JSW. Something like that. Right, and they have now Venugopal Rao as director of డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ అండ్ this హేమంగ్ thing. బదాని ఈస్ ది కోచ్. Evan Badani కాకపోతే is also the హేమంగ్ బదానితో coach ఒక for that. ఇదేంటంటే ఐ థింక్ హీఈస్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కౌటింగ్. సో హీ నోస్ ది డొమెస్టిక్ సర్క్యూట్ లైక్ నో వన్ ఎల్స్ అంట. And he has, in fact, I think he has coached some team which won the championship. I think Three Dubai, times, yeah, two Dubai. times Chennai Super Kings in TNPL has won under him, and IL International League, IL T20 ఏదో అనుకుంటాను. దాని Something పేరు he I has don't know won. the name correctly. There also he has done decent. అంటే he's grown up the ranks in coaching. He was Sunrisers coach కూడా కదా Sunrisers coach last కదా Lara season. ఉన్నప్పుడు అవును So, correct. no, no, he was the coach even now under with the batting coach with Daniel Vittori. So, the inside news is SRH had got to 10 crores for letting go of Badani as compensation to Delhi. Oh, might So, so be. they he is got more than what we thought. So, more content that we But got. I think. And although coming, సోషల్ మీడియాలో చాలా ట్రాల్ చేశారు లైక్ పాంటింగ్ ఈస్ బీయింగ్ రిప్లేస్ బై బదాని బదాని ఏం చేస్తాడు అనేసి. బట్ ఐ Mm-hmm. థింక్ హీ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అ గుడ్ కోచ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద yeah, డొమెస్టిక్ సర్క్యూట్. I think that's more to do with the flamboyance of each player, అవును where అవును. Yeah. say that is. I think I don't know how many of us would have seen him coaching అది కూడా. I think coaches Yeah. గురించి కమెంట్ చేయడం it's a different leg Correct. altogether. But coming Correct. back to DC's this thing, I think Pant has decided to part Not ways. I think he was the the rumor on the this thing is like ఎక్కువ డబ్బులు అడుగుతున్నాడు అది ఇది అనేసి, which I think DC was not ready to give అనేసి. And see, will Rishabh Pant break the person అంటే ఎవరికైనా డెఫినెట్లీ ఎస్, రైట్, జస్ట్ బికాస్. బట్ పర్సనలీ హిస్ T20 stats or records have been very poor of late. నన్ను అడిగితే, రైట్. అండ్ ద కెప్టెన్సీ చేసిన స్టింట్ ఆల్సో వాజ్ నాట్ వెరీ గ్రేట్ కదా వాళ్ళకి కూడా. Right, all said and he has come out of a big accident and all, good about it. But I think they also have thought we will get somebody else. Might be Shreyas Iyer would have told నాకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు నేను బయటకు వస్తాను, you go bid for me. Right, it can be that reason also. Mm. Right, might be they want Shreyas Iyer who will see, it's not a like to like ఇద్దరు కెప్టెన్స్ మిడిల్ ఆర్డర్ ఆడతారు. It happens. అందుకే వాళ్ళు they have retained Porel, who could Porel keep for keep for them. Yeah. Yeah. who could keep for them కదా. So Yeah. they can break the pulse for 20 crores ఇచ్చి శ్రేయాస్ అయ్యర్నో 18 crores శ్రేయాస్ అయ్యర్నో కొంటారేమో. So it can be. I think it's more of Pant's loss than DC's loss. Pant ni, if Pant doesn't get stopped at a 13 crore this thing, it's a big loss to Pant. None adite in terms of monetary this thing, and might not end up getting a captaincy. Then it's even more a big loss. Kada. And I So have a feeling Punjab will go all out for Pant, given Ricky Ponting is a huge fan of. And I know Steven Smith might the as well Delhi, be, the but DC connect kada. yeah, He was Ponting rates yeah. Pant really highly, so he might convince Punjab to pick him up and Yeah. make Yeah. him Yeah, captain. That's Ponting rated Prithvi Shaw also in last season very highly. So let Ponting be. Ponting pakan పెట్టండి సార్ మీరు. వాడే చూసుకున్నాడు యంగర్ జనరేషన్ ఆఫ్ పాంటింగ్ was Prithvi Shaw now. నా 5 మ్యాచ్లు ఎంకరేజ్ చేసిన తర్వాత 6 మ్యాచ్ నుంచి ఆడకపోతే ఏం చేస్తామండి తీసేస్తాం అన్నట్టు మాట్లాడాడు. I think సో Ponting ki పాంటింగ్ reference point of a good player is how somebody pulls a ball అనేసి. ఎవడైనా పుల్ బాగా చేస్తాడంటే అది పృథ్వీ షాకి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ పాంటింగ్ వేస్తే ప్రాబ్లం, నువ్వు లెగ్ సైడ్ వేస్తే ఆడు పుల్ బాడే ఆడుతున్నాడు. సో దట్స్ పాంటింగ్ ఇస్ ఎ గ్రేట్
is a great player who has had a downward trend at the end of his career. Let it be like that. నేను పర్సనల్ గా రేట్ చేసి నేను హైప్ చేయను. ఓకే, But yeah, I గ్రేట్ think ప్లేయర్. వాళ్ళ దాంట్లో if you are to see Akshar Patel 16.5, Kuldeep at 13.25, Tristan Stubbs at 10 crore, Abhishek Pural I at think 4 crore. Tristan Stubbs is a steal at 10 crores, to be Yeah, honest. yeah. నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది, if he had gone to the auction, he would easily go some 12, బట్ 14 crores నాకు definitely. వై స్టబ్స్ ఓవర్ ఫ్రేజర్ మెగ్గర్క్ అన్నది సంథింగ్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ డౌట్ అన్నమాట. ఫ్రేజర్ Yeah, మెగ్గర్ నేను కూడా ఫ్రేజర్ మెగ్గర్ కి వెళ్తారు అనుకున్నాను నేను. దట్ వాస్ సర్ప్రైజ్. అండ్ మైట్ బి స్టబ్స్ కెన్ బౌల్. బౌలర్ బెస్ట్ రైట్. కదా, అవును. అంటే వెరీ వెరీ క్రూడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఏమో దట్ ఈ కెన్ గోల్ అందుకే తీసుకున్నారు అనేసి. స్టబ్స్ స్టబ్ స్టబ్స్ మిడిల్ ఆర్డర్. ఐ డోంట్ నో, క్యాన్ బి దట్ రీజన్. ఐ డోంట్ నో. ఢిల్లీ లైక్ బై ఫేస్ ఆఫ్ ఢిల్లీస్ రిటెన్షన్స్ యూ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ నో కదా. is దే హ్యావ్ is టూ is బౌలర్స్. is బట్ Akshar అక్షర్ ఇస్ అ i- సాలిడ్. is Akshar captain material? నేను అనుకున్నాను తెలుసు, యాక్చువల్ గా అక్షర్ మైట్ బికమ్ దర్ క్యాప్టెన్ ఇఫ్ దే డోంట్ గెట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ నేమ్స్ లైక్ శ్రేయస్ అయ్యర్ గానీ ఆర్ డోంట్ నో. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యాస్ కెప్టెన్ దట్ ఏజ్ గ్రూప్ క్రికెట్ ఆర్ రంజీ ఆల్సో. నాకు తెలియదు, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో. థేల్ పిక్ సంబడి. ఎందుకంటే see, I think Akshar has always performed under pressure. Whenever you put him in a situation, even the T20 finals, I think he's performed well. It's something that they can look into. I mean, as an outsider, అక్షర్ I can give whatever opinion I want. So I'm like, why not think that as out of the box అక్షర్ as has it? got Akshar has got his due నన్ను అడిగితే for Mm, whatever contributions he has made. I think they have. Let's see. Delhi Capitals also is one more this thing. They want to spoil others' auction rather than set up their own home. వాళ్ళు yes. ఎప్పుడు అలాగే చేస్తారు. Yeah. So సో they have లెట్స్ about సీ. 73 crores. So one of the other teams which have a big cap. Yeah. కేఎల్ So రాహుల్ అగైన్. సో KL Rahul was once ఎవరికి in పర్స్ DC ఉందో కదా? వాళ్ళకి ఎవరో ఒకరు పేరు చెప్పొచ్చు. Was he once లేదు in లేదు, DC? కేఎల్ లేదా? ఆడలేదు. Okay. లేదు లేదు, ఆడలేదు ఎప్పుడు. Oh, he was in SRH కదా? At one point. ఎస్ఆర్హెచ్, ఎవరు ఫస్ట్ ఎస్ఆర్హెచ్. ఎవరి దగ్గర పర్స్ ఉందో వాళ్ళకి కేఎల్ రాహుల్, అయ్యర్, పంత్ ఇలా ఎవరినైనా ఇవ్వచ్చు. అండ్ సి Gani, ఆల్ సెట్ అండ్ Gani, if somebody could afford, let's say Punjab itself could afford to get all three of them, I think they have a very good team. హూ But ఆల్ త్రీ, provided they want to ఎవరెవరు? go to KL, Punjab, they would Pant, have and Shreyas Iyer. బట్ వుడ్ దే ఆల్ త్రీ 60 crores. వాంట్ టు బి, అంటే ముగ్గురు ఆర్ వాంటింగ్ టు బి క్యాప్టెన్స్? That సో దట్ విల్ బి లైక్ దట్ డిజాస్టర్ విచ్ పంజాబ్ డిడ్ a few seasons back. You remember they had team like individuals, చాలా బ్రిలియంట్ ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు, బట్ టీమ్ చండాలంగా పర్ఫార్మ్ చేశారు. yeah, yeah. I think it's like a opener, one down, two down kind of this thing. It's a great 60 crores easy కొనుక్కోవచ్చు నన్ను అడిగితే వాళ్ళు. Yeah. Provided because say DC won't bid for Pant, and KL Rahul won't get bid from MLSG, Iyer won't get bid from KKR, right? You buy it and put it in. But only thing KL Rahul would have already told. He would have seen up note 10 కోట్లు పర్స్ చూడగానే పంజాబ్ కింగ్స్ ప్లీజ్ డోంట్ బిట్. ఐ థింక్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాస్ సూపర్ బ్యాడ్. ఐ థింక్ బట్ అంటే నాకు తెలుసు అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే కేఎల్ రాహుల్ మైట్ థింక్ నా పంజాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాడా, ఎల్ఎస్జి ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాడా, అవునవును. విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఈవిల్. ఈ దరిద్రం బెటర్, ఆ దరిద్రం బెటర్ అన్నది లైక్ పర్లేదు. బ్యాడ్ బ్లడ్ డ్రాన్ ఆల్రెడీ, ఇట్స్ బికమ్ ఓల్డ్ నౌ. ఈ దరిద్రానికి అదే పర్లేదు అని ఈ మైట్ గో బ్యాక్ ఆల్సో. But రైట్. సో my personal opinion is I think KL Rahul should also look at himself as a player more than a captain. He has కెప్టెన్. not performed up to his standards ever since he became a captain. He was another under Ashwin's captaincy. Adadina season is something else. Though they did not go far with Ashwin's captaincy, but that season KL Rahul's showcasing as a pure batsman was something else. I think ఈవెన్ that హిస్ will say. ఆర్సీబీ డేస్ వర్ వన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ కదా ఇన్ So ఐపీఎల్ ఇన్ఫాక్ట్. yeah, so I think for him to also be considered for Indian team, I think he has to look at it that way. Say, hey, let no, me no, not. the T20 doors are closed for KL Rahul in T20 squad. And personally, I feel captaincy, he wants to be in that captaincy role to be in that scheme of things. That can be one reason. And already captaincy చేసాడు కాబట్టి. See, KL Rahul is like డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు. నువ్వు అన్నట్టు all three of them, they can afford 60 crores. They just can pick 3 and 60. Their bowling, their top five is done కదా.
Hmm. Prab Singh and for top five తీసుకుందా, they have to pick six people for 60 crores. So obviously, you'll get a great team. Not obviously, you'll not get a great team. You'll get a decent team, Hmm. and they have to depend on all these five players. Yeah. Kada. So I think And that ఇంకొకటి అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ టాపిక్ బట్ వెన్ యూ సీ లైక్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ పంజాబ్ వాళ్ళు హిస్టారికల్ గా చూసుకుంటే దే హావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ గుడ్ టీమ్స్ అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది ఓనర్షిప్ ఛాలెంజెస్ దట్ దే హ్యావ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రీతి జింటా నెస్వాడి అంటే దే హ్యావ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ఓనర్స్ హు డోంట్ గెట్ అలాంగ్ వెల్ ఢిల్లీ కూడా ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ అనమాట అంటే ఓనర్స్ ఆర్ నాట్ రియలీ జెల్లింగ్ వెల్ సో ఐ డోంట్ నో అంటే నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ టూ టీమ్స్ కన్సిస్టెంట్ గా దే హావ్ నెవర్ వన్ ఛాంపియన్షిప్ దే నెవర్ వన్ they ఐపీఎల్ will never win. దే ఆర్ ది They ఓజీ never టీమ్స్ కదా win. దే ఆర్ లైక్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సీజన్ ఉన్న టీమ్స్ సో Future continuous అది. They will never win అన్నది. అంటే అలా చెప్పుకుంటే ఆర్సీబీ కూడా గెలవలే బట్ But RCB against I think I've been telling this for about good 5 years. Now both those players are out of it. I think in a lot of conversation. I think about 5 years back, the best deal that could have worked out for both RCB and DC was Rishabh Pant, Shreyas Iyer to swap. swap to RCB, and Virat కోహ్లీకి Kohli goes back to Delhi. I think that would have worked out for both of them very well. But Oh, అదే మన లాస్ట్ టైం అట్లా ఓన్లీ ఇఫ్ దే వాంట్ టు విన్ ఇంటెన్షన్ విన్నా లేకపోతే branding వాల్యుయేషన్. valuation. Yeah. నాకు So, ఆర్సీబీతో ఇంకొక డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది సత్యం కంప్యూటర్స్ అయినప్పుడు రామలింగరాజు మేడ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఎ టైగర్ ఐ డెంట్ నో హౌ టు గెట్ ఆఫ్ అనేసి సో ఆర్సీబీ ఇస్ దట్ విత్ విరాట్ కోహ్లీ దే కాంట్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ హిమ్ వితౌట్ లైక్ లూజింగ్ ద కోర్ ఆఫ్ దేర్ హోల్ ఫ్యాన్ బేస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రైట్ అంటే they've created like ఏమంటారు మాన్స్టర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ నో yeah. they have to live with it till Virat retires basically Even after retires, kada, I still say he'll associate himself in some he'll way be to associated RCB. So brand ambassador No, I whatever won't. okay, He'll I not. think I think I think I think we were talking okay way too yeah much. chala Let's come yeah back yeah to Gujarat Titans now. Gujarat Titans Right. Yes, Rashid Khan, Shubman Gill, Sai Sudarshan, Rahul Tivatia, and Shah Rukh Khan. I Shahrukh am Khan. happy with this only two players I thought who could have been retained one was Mohit Sharma I Hmm. think he would have agreed for a lesser price Hey, does uh, he qualify for uncapped? I I think he think he does. hasn't played for 5 years. Oh, Yeah, yeah, he yeah, is I not think he here. hasn't played. But So I they think could while have easily Alago, retained him. they ended up choosing two uncapped because already Shah Rukh and Rahul Tivatia are two uncapped. So Tivatia and No, Rahul Tivatia is Sudarshan not also. uncapped. he is లేదు uncapped. రాహుల్ తివాతియా He's not played for ఆడే India. ఉంటాడేమో T20 ఆడే He ఉంటాడేమో played తెలియదు for India. Kada. No, no, నన్ను అడిగితే I think he played. he's not played. Rahul Tivatia has not played for India ever at all. That much I'm యా pretty సో sure. సో మోహిత్ శర్మ No, no, అండ్ GT have one RTM కదా. GT have one RTM. So it's not uncapped నన్ను అడిగితే. Lele, it is a total of 6 RTMs where you can do a 4+2. So they have an RTM any which ways. Oh, Hmm. సో యా సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్లేయర్స్ రాషిద్ ఖాన్ శుభ్మన్ గిల్ అండ్ సాయి సుదర్శన్ వేర్ షార్ట్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఫర్ దెమ్ టు రీటైన్ Hmm. Hmm. షమీ ఇంజర్డ్ హీ హాజంట్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఫర్ అ వైల్ అన్నది కొన్ని పక్కన పెడితే దట్స్ వై హీ హెస్ నాట్ బీన్ రీటైన్ అనుకుంటే మోహిత్ శర్మ ఐ థింక్ దే మిస్ ద బస్ ఎందుకంటే హీ హెస్ బీన్ They couldn't వెరీ have. గుడ్ అదే చెప్తున్నాను కదా, they took Shah Rukh and ఇది కదా, so you can only retain two uncapped players. So, అంతే సో నేను షారుఖ్ బదులు ఐ వుడ్ హెవ్ గాన్ ఫర్ మోహిత్ శర్మ అంటున్నాను షారుఖ్ ఈస్ okay. సమ్మన్ హూ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బిన్ హైప్డ్ అప్ బట్ హీ హెస్ నెవర్ రియలీ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ అంటే 1-2 మ్యాచెస్ ఆడతాడు ఒక సీజన్ లోని పంజాబ్ కి అదే చేశాడు సో In a జీటీ funny కూడా ఐ డోంట్ way, థింక్ in a funny way, GT always goes for Tamil Nadu players, and Tamil Nadu Chennai Super Kings goes to Maharashtra and Mumbai players, and it's like that always. see, I think why they retained Shah Rukh Khan is like 4 crores. You will not get him. You can't get him for 4 crores. Yeah, yeah. యా ఆప్షన్ Right. Same with Tiwati also. You won't get him for 4 crores in the Tiwati is this. a I think steal that for 4 crores. If No, he no, goes no. into auction, he'll easily be 10 plus. I'm yeah, sure. yeah. I Rashid Khan still cannot come to terms with the fact that we
రేట్ హిమ్ as a T20 ప్లేయర్. ఆడు వచ్చి ఎలా ఆడతాడో తెలియదు. ఇట్స్ లైక్ మనం ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద నేమ్, బట్ మన బాక్స్ క్రికెట్ లో ఒకడు ఉంటాడు. ఒక రోజు ఆ ఫస్ట్ ఓవర్ సరిగ్గా వేయకపోతే 20 రన్లు 24 రన్లు వెళ్తాయి. కొన్ని రోజులు ఆడే వచ్చి వికెట్లు తీసేస్తూ ఉంటాడు వాడు. అసలు యూ డోంట్ నో వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ రాహుల్ తివాటియా సమ్ టైమ్స్. అండ్ ఫర్ అస్ టు టాక్ ఆడ్ బట్ 4 crores. అంటే బట్ ది రీజన్ వై ఐ సే 4 crores కి స్టీల్ అంటే హీ సమ్వన్ హూ కెన్ విన్ యూ మ్యాచెస్. అంటే వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న మ్యాచెస్ ని గెలిపించాడు. బీన్ దట్ How ప్లేయర్. does he do it? He does not have. It still surprises me that he does it. Not in a And negative way at all. In a oh very no 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 positive way. అట్లా. And Mike, surprisingly, when he came up, he was a leg spinner who could bat a bit. And now he is only batting. He's not He's even only bowling at all. batting. Yeah. see, you at the end of the day, he is also that math problem. 4 crores కి ఉన్నాడా ఒకటి పెట్టేసే అంతే సింపుల్. He's been lucky, and On. more GT has been lucky. నన్ను అడిగితే you Yeah, have a batsman in place. Same, your 5 and 6 is sorted, Yeah. yeah. right? Your Shubman Gill is sorted already Yeah. on the top kada. Rashid Khan is sorted, Finishers are right? sorted basically. Tiwatia, Shah Rukh Khan, Rashid Khan will be your Um, 5, 6, 7 or 6, 7, and 8. they And have and I think they will two retain options David also. Miller at any cost. David డేవిడ్ Miller మిల్లర్ ఆ టీం చేస్తారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఆర్టీఎం చేస్తారు. They'll choose between David Miller or Noor Ahmad. One of them. ఎందుకంటే Noor Ahmad's Probably 4 Noor overs is Ahmad. క్రూషియల్. probably Noor Probably Ahmad. Noor Ahmad. Yeah, ఎందుకంటే he and Rashid Khan together 8 overs అమ్మా. It's difficult to get over with అసలు. Both అండ్ And they'll end up getting Riddhiman Saha for 1 crore and they'll make him open and keep wickets. So So అలాగా సిఎస్కే కాన్సెప్ట్లు G- కొన్ని ఉంటాయన్నమాట ఇలా నాకు తెలిసి. GTG, yeah, yeah, GT same concept. They'll get some players who are like who can fill in kind of this thing, right? So that way, because last season they didn't have a great season also last time. So they will ఆశీష్ want నేరా to pick up. తెలియదట్లు ఇవన్నీ నాకు తెలిసి. They will pick some good bowlers also, right? yeah, They will just go because their squad scouting is also decent. So they'll pick somebody. I think they did a right thing. GT adite. Otherwise, what they had David Miller, Kane Williamson, Vijay Shankar to look at. Right? Abhinav. I thought Abhinav Manoharni వాళ్ళు retain చేసుకుంటారేమో. He's a good finisher కూడా వాళ్ళకి. but He again plays well. But they could only do two yeah, uncapped that's కదా. what. So So I think they did the most obvious things. But Vamsi చెప్పినట్టు షారుఖ్ ఖాన్ బదులు I would have taken Abhinav Manohar because he showed some glimpses. Shahrukh Khan never did, yeah, for yeah. that matter. Right? It takes it. That's what I would say. Okay. So now coming to the last team, Lucknow Super Giants. Nicholas Puranకి 21 crores ఇచ్చారు, which I can understand. He's probably the second best T20 player that's going around. ఇది but Batsman. క్లాస్. batsman class and తర్వాత. But again, 21 crores, I'm still not sure whether he's worth 21 crores. But yeah, he's still, they've retained him. But everything after that is okay. I'll just pause. I don't know what to react to it. ఎందుకంటే సో నాకు మోషిన్ ఖాన్ అండ్ ఆయుష్ పదోని ఐ ఫీల్ ఆర్ గుడ్ ప్లేయర్స్. మోషిన్ ఖాన్ బౌలింగ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ యాంగిల్ అది హైలైట్. సో టు గెట్ బట్ హిమ్ ఎట్ 4 మోహసిన్ crores ఖాన్ తో obviously. ప్రాబ్లం ఏంటంటే హీస్ ప్లేడ్ ఐపీఎల్, బీన్ ఇంజర్డ్, హీస్ బీన్ ఇంజర్డ్. ఇంజరీ ప్రాబ్లమ్స్. సో Same thing. But 4 ఈవెన్ crores. మయాంక్ ఫోర్ యాదవ్ క్రోర్స్ 4 crores మేబీ లైక్ చెప్తున్నట్టు ఓకే, మేక్ డీసెంట్ బై. సెన్స్. డీసెంట్ బై So ఆయుష్. if 4 crores you are buying Mohsin Khan, similar problem Mayank Yadav for that amount. If he is not fit, then it's all through the drain. అన్ని కాలంలో పోసినట్టే. అవునవును. ఈ గౌతమ్ గంభీర్ వచ్చి ఎదవ తెలివితేటలతో ప్రైస్ హైక్ చేసినట్టు చేసాడు. T20 కరెక్ట్ లాస్ట్ టోర్నమెంట్ లో ఆడిచ్చేసి వాళ్ళందరినీ. And I don't not think playing so. Harshit Rana, I still feel there was something in the background where Harshit Rana didn't play up until the 31st of I don't think so. At their stage, at that level of this thing, ఇది ప్రయారిటీలో ఉంటుందా అన్నది కూడా నాకు తెలియదు. టూ స్మాల్ థింగ్స్ ఫర్ ఏ ఇండియన్ కోచ్ కదా. ఐ డోంట్ థింక్ సో అంటే ఎనీబడి వుడ్ సే అంటే అంటే I tell you, నువ్వు ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ విశాల్, ఓకే, అండ్ యు ఆర్ పుట్ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ అండ్ యువర్ హ్యూమన్ ఇన్స్టింక్ట్స్ విల్ షో సమ్ బయస్, దట్ ఈస్ న్యాచురల్, ఓకే.
And when you know you have the option of playing somebody when you already won the series, you are 2-0 up a series low. Okay, there is nothing to prove on the third. You could have just any other day, let's say if Harshit Rana had already played for India, he would have got a chance to play against Bangladesh on the last tour because there is no relevance to it. Can be. See, I'm Hmm. not ruling out your conspiracy I, theory also. నేను కాన్స్పిరసీ కూడా చెప్పట్లే వై ఎవ్రీబడి ఎల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ It's హర్షిత్ so రాణా దట్స్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ అవును. it's so evident antava. Might be, but I don't think so. Like these are all very small things which would not even make అంటే differences. ఐఎమ్ హ్యాపీ మయాంక్ యాదవ్ గాట్ ఇస్ 11 crores okay but Harshit Radhana would also feel the same way kada అరే that guy didn't even play the entire season he played 3 games he Then got go tell. injured So he didn't get selected for India team and he got dinged for 4 crores. And he should go tell KKR that dude don't retain me. I'll go to the auction pool. నువ్వు నన్ను నాకు డబ్బులు లేకుండా చేసేసావు అనేసి. They're not doing it. So it's that a is true loss, that is true right? if he If, really if wanted to Gambhir could do it, if Gambhir could do it and మీరంటే if Harshit Rana should go and tell dude నేను మీకు లాస్ట్ టైం చాలా వేసాను ఐఎమ్ వర్త్ 8-9 crores వదిలే నన్ను ఐ డోంట్ make వాంట్ టు sense గెట్ రిటైన్ ఫస్ట్ makes కాల్ sense ఆఫ్ yeah ఆప్షన్, yeah makes sense రైట్? that is his problem after all yeah I agree సో ఐ టు దేర్ ఆర్ టూ డార్క్ థింగ్స్ టు డిగ్ డీప్ ఇన్ టు ఎమ్ తవ్వుకుంటూ పోతే ఏవేవో ఉంటాయి మనకి ఐ థింక్ నేను I అది think Lucknow, yeah, they need Mayank Yadav. I'm not sure. Injury prone. అంటే మనం we've talked about the other guy కదా, SRH, hmm. who has now gone out of the reckoning itself, fast bowler. ఉమరాన్ మలిక్. Similar Umran case, Malik Umran Malik. వాళ్ళని రిటర్న్ చేశారు. He hasn't been literally been in the squad after that. So రవి బిష్నాయ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఫర్ హిస్ అంటే రిటైన్. లెగ్ స్పిన్నర్ is a must in the అంటే current ఎంత ఇచ్చాడు అడిగి? 11 11 crores crores. 11 crores చాలా దొరుకుతాడు గ్యారంటీ. అంటే బట్ అగైన్ ఇట్స్ రిస్క్ దట్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్ అన్నది. I am టు హ్యావ్ okay సమ్వన్ taking risk and I'll go for 13 crores also for Chahal rather than have Bishnoi for 11 crores. Naga, బట్ అంటే I'm actually very confused over well retention. ఎందుకంటే they've spent a lot of amount. It's not like they've got whatever players that they've got for a cheap also. They've spent about 51 and they have about 69 only in the cap. So I don't know what their అండ్ strategy is going to be. కార్తిక్, ఐ విల్ కైండ్ ఆఫ్ డిసగ్రీ విత్ యూ. నికోలస్ పురాన్ అంటే హీస్ అ గుడ్ T20 ప్లేయర్, బట్ హీస్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ ఐ ఫీల్. సో అంటే ఇప్పుడు హిస్టారికల్ గా మనం ఐపీఎల్ లో చూసుకుంటే పంజాబ్ ఆడినప్పుడు, ఈవెన్ ఎల్ఎస్జి కూడా, ఐ థింక్ దే షుడ్ హావ్ యాక్చువల్లీ రీటైన్డ్ ది వెస్ట్ ఇండియన్ బ్యాటర్ కైల్ మయర్స్. And He 14 gives you crores two or hours some. upfront. Mm, Yeah. He could have got like వాళ్ళు 14 crores కి వచ్చేసేవాడు. ఆ అంటే ఓపెనర్ 2 hours వేస్తాడు మంచి. కేఎల్ Yeah. రాహుల్ కేఎల్ రాహుల్ వెళ్ళిపోతాను అనకపోతే Maybe. ఇవన్నీ మనకి డిబేటే ఉండేది కాదు. కేఎల్ రాహుల్ డబ్బులు ఇచ్చేవారు, నికోలస్ పూరన్ ఉండేవారు. మనం ఆడు కేఎల్ రాహుల్ వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు కాబట్టి రిటైన్ చేశారా అని చెప్పి ఇది మాట్లాడుకుంటాము నికోలస్ పరాన్ గురించి. ఇప్పుడు ఏది ఉండేవో అది పెట్టన్నట్టు ఏది ఉందో అది పెట్టుకున్నారు అలాంటి టీమ్ లోని, రైట్? Bishnoi or Mayank Yadav, for all the hype around what pace he bowls, kada, you might not get him at a price. Ayundach, everybody might push the pedal for Mayank Yadav ఏమో. Bishnoi, I don't know. Is it that రెండు ప్లేయర్స్ తీసుకున్న మూడో ప్లేయర్ తీసుకోవాలని చెప్పి దే హ్యాడ్ టు టేక్ బిష్నాయ్ అన్నట్టు My my reason. my my retentions for them would have been, yeah, I understand KL Rahul being let out and I don't know what his price is going to be in the auction and see that will be decided any which way. But my in would have been retain both Marcus Stoinis and Nicholas Puran at a certain same amount. And again, I think both of them are equally valued players for their roles. ఒకడు బ్యాటింగ్ చేసి వికెట్ కీపింగ్ చేస్తాడు, ఇంకోటి బౌలింగ్ చేసి మీకు ప్రాపర్ ఫినిషర్. So, which would have then led you to Mayank Yadav at 11 crores or whatever, rather than paying Nicholas Puran that amount. I would have held on to Marcus Tennis definitely. And again, the next 3 years, I would still see him having a good presence in any squad that he represents. ఒక్క క్వశ్చన్ ఇక్కడ, దే హ్యాడ్ క్యూడికే కదా. QDK they had. హీ హీ
అంటే హీఈస్ అ వెరీ గుడ్. ఐ థాట్ వికెట్ కీపర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాడు, ఓపెనర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాడు, అండ్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ అ గుడ్ క్యాప్టెన్సీ మెటీరియల్ ఆల్సో అన్ ఫీలింగ్. బట్ But ఐ మీన్ దే కుడ్ హావ్ గాన్ ఫర్ I had ఫారెన్ ప్లేయర్స్ జనరల్లీ ఫారెన్ ఒక క్యాప్టెన్సీలు స్లాట్, అది ఒక స్లాట్ ఇదైపోద్ది దట్స్ ఒకటి. one one దట్స్ one one takeaway that I do have is Justin Langer and Rishabh Pant have a good relationship too. ఓకే. Yeah, ఓ ఓకే. so there is a good chance మేబీ that దే మైట్ గో ఫర్ ఫర్ పంత్. బ్రేకింగ్ ద గాబా గేట్స్. they've always had a very good rapport. And but Gaba, yeah, Gaba, I agree, but still, I think Justin Langer and Rishabh has also had a very good relationship ever since they've been seen. And you would have seen the videos also where he's more than vocal with Justin Langer and things like that. So there's a good chance that they might go to Rishabh Pant as a captain material. And but again, ఎల్ఎస్జి. LSG, you బట్ don't know కమింగ్ because బ్యాక్, in Malli, Nicholas Puran and Rishabh Pant are similar sort of players again, and it's a lot of confusion. పంజాబ్ ఎల్ఎస్జి డిసి వాళ్ళందరూ అంటే ఒకే వై ఐ ఒకే బ్రాట్ అప్ క్యూడికే ఇస్ మోర్ కన్సిస్టెంట్ దెన్ నికోలస్ పూరన్. He was నికోలస్ not పూరన్ మైట్ last విన్ year. యూ వన్ ఆర్ టూ. QDK was not ఓకే. consistent last year. So లాస్ట్ ఇయర్ పర్ఫామ్ చేయలేదు కదా. ఓకే. yeah, సో so అదే డిసి పంజాబ్ ఎల్ఎస్జి అందరూ ఒకే గూటి పక్షులు. సో I think see if we are to sum this up, whichever teams have more than about 75 crores as their 70 crores as the salary cap are teams that are not sure of their next step, and they've just let it to be with the auction. This దే వుడ్ includes RCB as well. ఎందుకంటే RCB also has about 73 crores, which means they are also బట్ not sorted. బట్ దే వుడ్ హ్యావ్ దేర్ షీట్ ఆఫ్ సేయింగ్ 1 2 3 స్లాట్ కి వీళ్ళందరూ కావాలి అనేసి. సో దే వుడ్ అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ ప్రిపేర్ అండ్ చేంజ్ యువర్ డైనమిక్స్. ఆప్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ట్రిక్కీ ఆప్షన్ నన్ను అడిగితే, Yeah, రైట్? సో హూఎవర్ కమ్స్ అండర్ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ లైక్ మనం వీళ్ళు తీసుకొచ్చి మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని వచ్చిన వాళ్ళు డబ్బులు మిగిలిపోతే ప్లేయర్స్ దొరకరు. కెన్ ఆల్సో హ్యాపెన్, yeah, yeah, right? If you don't have an auction strategy, then it will be super super difficult, right? And everything will come into place because see, there are a lot of second rank players. Shardul Thakur open, Devdutt Padikkal open, Krunal Pandey open, Deepak Huda open. So there will be a Rahul lot of Tripathi, fighting. Rahul Tripathi. Rahul Tripathi, యా. right? Mayank Agarwal pictures as Mayank Agarwal. So you will have, there are players who will get picked up for the slots and other stuff. So if you don't come prepared, or if the dynamics of the auction అర్థం అవ్వకుండా, బికాస్ 2 day auction కదా. Yeah, ఫస్ట్ డే లో అవునవును. నువ్వు స్టాప్ చేసుకెళ్ళి సెకండ్ డే వస్తారు జనాలు, అప్పుడు కొత్త ఫ్రెష్ గా వస్తారు, అప్పుడు ఎవరో ఒకరు వస్తారు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ఆల్ యువర్ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్, ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ప్లేస్ టు బి ఈ ఆప్షన్స్ నన్ను అడిగితే. correct, yeah. కరెక్ట్. Yep, ఎందుకంటే అప్పుడు పీపుల్ విల్ పాయింట్ అవుట్ సేయింగ్, అరే బెస్ట్ నాయక్ 11 కోట్లు ఇచ్చారు, వై డిడ్ దే బ్రింగ్ దూబే ఫర్ 11 crores అంటారు అప్పుడు. సరేనా, దెన్ అరే శ్రేయస్ అయ్యర్ మొదలుకోలేదు, ఇప్పుడు చూడు మీకు కెప్టెన్సీ లేదు. సో ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ బ్యాంటర్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు. yeah. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు బి రేజర్ షార్ప్, లేకపోతే ఇంకా కష్టం సర్దేసుకోవడమే. Yep, but I think mana date for the auction is still not released, kada. That is, I would prefer the auction to get over before the BGT series starts. బిజిటి But స్టార్ట్స్. బట్ ఐ థింక్ they, ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఆ టైంలో బిఫోర్ ద బిజిటి ఆర్ లైక్ 23rd to 30th ఆ టైంలో ఏదో. I think well, అదే South Africa series అయ్యి వచ్చిన వెంటనే if it happens, I think it makes sense. Yeah, you will get a view of some of these players, and yeah, but we'll have to wait and watch. So yeah, long video. I think I'll do it into two parts. But I think it's a worthwhile video, ఎందుకంటే it happens only once in 3 years కాబట్టి you are okay with this content. But I will also edit a little bit. So yeah, okay. Thanks for watching. So we'll catch up in another video soon.